হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি খাবো ভাত। সাথে কি নিয়েছি দেখি। সাথে আছে শাক ভাজা, আর এখানে দেখো, এখানে রয়েছে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, সিম ভাজা। এখানে রয়েছে আলু পোস্ত। এটা হলো টমেটোমের চাটনি, আর এটা হলো ডাঁটা আর আলু দিয়ে তরকারি। ডাঁটা, আলু, বেগুন, সিম সব রকম দিয়ে তরকারি। তাহলে চলো বেশি কথা না বলে খাওয়া শুরু করি। প্রথমে আমি এই শাক ভাজাটা দিয়ে ভাত খাবো। শাক সবজি খেতে ইচ্ছে করে না, তবু মা জোর করে খাওয়ায়। এবার আমি এই ভাজা ভুজি গুলো দিয়ে খাবো। প্রথমে বেগুন ভাজাটা দিয়ে খাচ্ছি। তারপরে খাবো সিম ভাজাটা দিয়ে। এরপর খাবো এই আলু ভাজা দিয়ে। শাক ভাজা আর বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, সিম ভাজা দিয়ে অর্ধেক ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। এরপর খাবো ডাঁটা, আলু, বেগুন, সিম ঝোল দিয়ে, তরকারি দিয়ে। ডাঁটা, আলু, বেগুন আর সিমের তরকারি। আর তার সাথে নিচ্ছি পোস্ত। তরকারিটা খেতে খুব সুন্দর হয়েছে।
যেটা ভালো হয় সেটাকে তো ভালো বলতেই হবে। তোমরা হয়তো প্রত্যেকদিন বলবে যে রোজ খায় আর কি বলে যে তরকারি খুব সুন্দর হয়েছে। তা বলে এই ডাঁটাগুলো খাবো না, ডাঁটা খেতে আমার একদম ভালো লাগে না। এই ডাঁটাগুলো তুলে রেখে দিলাম, খাবো না। আর এই বেগুনটাও খাবো না। তরকারির বেগুন একদম খেতে ইচ্ছা করে না, বেগুন ভাজা হলে ঠিক আছে। আমি একটু বক বক করতে বেশি ভালোবাসি, তাই খাই আর বক বক করি। যেদিন মন ভালো থাকে অনেক বক বক করি, আর যেদিন মন ভালো থাকে না চুপচাপ খেয়ে নি। ভাত খাওয়া হয়ে গেল, কিন্তু আলু পোস্ত রয়ে গেল। তাহলে পোস্তটা ছাড়বো না, পোস্তটা খেয়ে নেব। আজকে মা অনেকটা পোস্ত দিয়েছে। আমার ভাত খাওয়া হয়ে যায় কিন্তু তরকারি রয়ে যায়। পোস্ত খাওয়া গেল, এবার খাবো চাটনি। তাহলে বুঝতে পারছো যে আমি কত ভালো মেয়ে, অল্প তরকারি হলেও ভাত খাওয়া হয়ে যায়।
তো আমার খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই চ্যানেলটিকে। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ অবধি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং জমিয়ে খাওয়া দাওয়া করুন। বাই বাই।